হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আমি আজকে আপনাদের দেখাবো ইমেল বা জিমেল আইডি কীভাবে বানাতে হয় একদম সহজভাবে। চলুন শুরু করি। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. আমরা প্রথমে প্লে স্টোরে ক্লিক করব। তারপর আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। প্লে স্টোরের লোগোতে ক্লিক করব। একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা লোগো সাইডে যে তীর চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি, তীর চিহ্নতে ক্লিক করব। আমরা এখানে আমাদের সব মেল আইডিগুলো দেখতে পাবো। একটু নিচের দিকে এলে আমরা অ্যাড আনাদার অ্যাকাউন্ট দেখতে পাবো। অ্যাড আনাদার অ্যাকাউন্টে ক্লিক করব। এরপর আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা মোবাইলের লকটা ওপেন করে নেব। লক দেওয়া আমরা লকটা ওপেন করে নেব। এরপর আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা নিচে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট অপশান দেখতে পাচ্ছি। ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করব। এরপর আমরা ফর মাই সেলফে ক্লিক করব। আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা এখানে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এখানে টাইপ করে দেবো। এরপর আমরা নেক্সট করে দেবো। এরপর আমরা এখানে একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা মান্থ ডে আর ইয়ারটা এখানে টাইপ করে দেবো। আমরা নিচে একটা অপশন জেন্ডার বলে অপশন দেখতে পারি। জেন্ডারের অপশনে ক্লিক করব। মেল হলে মেল, ফিমেল হলে ফিমেল করে দেবো। আমরা মেল করে দিচ্ছি। এরপর আমরা নেক্সট করে দেবো। এরপর আমরা কী নামে মেল আইডিটা বানাবো এখানে টাইপ করে দেবো। আমরা নেক্সট করে দেবো। এবার আমরা পাসওয়ার্ডটা এখানে টাইপ করে দেবো। কি পাসওয়ার্ডটা রাখবো সেটা এখানে টাইপ করে দেবো। আমরা নেক্সট করে দেবো। আমরা এখানে ফোন নাম্বারটা টাইপ করে দেবো। আমরা নেক্সট করে দেবো। আমার একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা পেজটাকে নেক্সট করে দেবো। সকলের টার্ম কন্ডিশন করে নিয়ে এগ্রি করে দেবো।
করে দিলে আমাদের মেল আইডিটা রেডি হয়ে যাবে। আমরা এবারে চেক করে দেখে নেব মেল আইডিটা রেডি হয়েছে কি না। আমরা মেলের লোগোতে ক্লিক করব। লোগো সাইটে যে তীর চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি তীর চিহ্নতে ক্লিক করব। একটু নিচের দিকে আসবো, দেখতে পাচ্ছি আমাদের মেল আইডিটা রেডি হয়ে গেছে। এরপর আমরা ইউটিউবটা ওপেন করে নেব। ইউটিউব পেজে লোগো দেখতে পাচ্ছি, লোগোতে ক্লিক করব। লোগো সাইটে যে তীর চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি তীর চিহ্নতে ক্লিক করব। আমরা একটু নিচের দিকে আসবো, আমাদের মেল আইডিটা এখানে রেডি হয়ে গেছে। আমরা এখানে নিউ চ্যানেলও বানাতে পারি, কোনো অসুবিধা নেই। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.